Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Monday, November 11th, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is lesson 125. And the topic of today's lesson is T for two. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, water. Water. Number 2, terribly. Terribly. Number 3, dry. Dry. Number 4, nuisance. Nuisance. Number 5, mean. Mean. Number 6, surprise. Surprise. Xo'sh, arkadaşlar, yuqorida yangi so'zlarning o'qilish ahvolini ko'rdik, hamda ma'nolari bilan tanishib chiqsak, tez bir qatim qarang. 125 darsninki birinchi so'zninki ma'nosi, ya'ni water degan so'zning ma'nosi, arkadaşlarga ma'lum bo'lgani faqat ism ma'nosi, ya'ni suv degan ma'nosi va ism ma'nosi. Bugungi darsda amaliyotda fe'llik ma'nosini o'rganamiz, ya'ni sug'urish degan gap, masalan, su quyish degandekchu. Masalan, gullarga su quyish, masalan, bog'ni sug'urish, chimliqqa su quyish deymiz-ku. Masalan, water the grass, yoki water the flowers, yoki bo'lmasa water the garden deb bunday ishlatiladi. Okay? Ya'ni fe'llik ma'nosi sug'urish yoki su quyish yoki su quyish. Number 2, terribly. Savdoshlarga ma'lum bo'lgani bu so'zningki sifat shakli, ya'ni terrible. Night nachar, intayin nachar, back aski degan ma'nosi bor. Terrible keyin narsalarningki suftiga qartilgan nachar. Shundaqmi? Hamda bugungi darsimizda qanday sifat ma'nosini o'rganamiz, albatta ravish ma'nosini o'rganamiz. Ravish ma'nosi qanday? Bakla, intayin degan gap. Bunozroq salbiy tarafga ketgan night, bakla, intayin degan ma'nosi bor. Salbiy tarafdagi jumla. Masalan, terribly dry deb ishlatadi. Dry degan so'z keyingi so'zimiz shu. Uchinchi so'z dry degan nima? Qurg'oq degan gap. Masalan, terribly dry desa nima bo'ldi? Bakla qurg'oq demoqchimi yani. Unaqada very dry, too dry degan farqi bor desangiz, masalan, terribly ninki. Hozir degandek salbiy tarafdagi bakla, intayin degandek bir ma'nosi bor dedim bu hozir. Okay? Salbiy tarafga ishlatamiz deb tushunsangiz bo'ldi. Terribly. Very too deganlar u ijobiy bo'lsin, salbiy bo'lsin, o'rtaq ishlatildi. Intayin back degan ma'nosi bor ularning. Ammo terribly ning ulardan farqi shu. Salbiy narsalarga ishlatildi. Okay? Shuning hozir dedik dry degan qurg'oq degan gap, qurib ketgan degandekchu. Okay? Number 4, nuisance. Nuisance degan odamni intayin teriktiradigan odamning naytilqi xo'shini ketkizib o'tadigan degandek ashta bir ma'nosi bor. Teriktiradigan, xo'shini ketkizib o'tadigan ishlar degandek bir ma'nosi bor. Masalan, what a nuisance deb bunday ifodalaydi. Bu degani shu, nimandaq deb qo'yamiz-ku biz Uyg'urchada. Odamning qattiqligi bir xil teriktiradigan odamni qattiq ishini pishiradigan degandekchu. Okay? What a nuisance deb chiqarib ishiltildi. Nima degan odamning ishini pishiradigan ish deb qo'yamiz-ku biz Uyg'urchada. Nimandaq jabbir deb qo'yamiz-ku, terikkanda, xafa bo'lganda deydigan gap-ku bu. Okay? Ichimiz pishqanda degandek. Okay? Nuisance shu odam teriktiradigan, odamning qattiq ishini pishiradigan bir ish degan ma'nosi bor. Okay? Number 5, mean. Mean degan mundaq bir ma'no bildirish yoki mundaq bir narsadan derak berish degan ma'nosi bor. Masalan, what does it mean deb qo'ydi. What does it mean degani uning ma'nosi nima degan gap. Ya'ni u nimadan derak berdi yoki u nima ma'no bildirdi degandek ma'nosi bor. Masalan, ma'lum bir narsani deylik, masalan, siz bir gap qildingiz bir odamga, u odam qo'pib what does it mean desa yoki what do you mean desa, sen nima demoqchi yoki sen nima ma'no bildirmoqchi degandek ma'no bildirdi. Okay? Mean, ya'ni bundan ma'no bildirish yoki bundan bir narsadan derak berish degandek ishda bir ma'nosi. Okay? Fe'l. Number 6, surprise. Surprise ningki ikki ma'nosi bor. Birisi fe'llik ma'nosi hayron qoldirish degan gap.
ismliq ma'nosi shu hayron qoldiradigan ish yoki odamni hayron qoldiradigan bir narsa degandek ma'nosi bor. Okay? Xo'sh, yangi so'zlarning o'qilish ahvoli va ma'nolari yuqoridek savoldoshlar. Endi bularni biz amaliy shu nimadan ko'rganda, andan keyin texnik keng doirada tushunamiz, amaliy dialogda ko'rganda. Okay, biz dialogni o'rganishdan burun qanday qilgan bo'lgan to'qqa ikki ish bor. Birisi darsning temasini bir ko'ramiz albatta. Darsning temasi, ya'ni mavzusi tea for two. Tea degan choy, savoldoshlarga ma'lum. For two degan ikki kishilik degan gap, ya'ni ikki odam uchun degandek-ku. Demakchi ikki kishilik choy degandek bir gap ekan bu. Okay? Xo'sh, mavzusi shu. Hamda albatta bizning qoidamiz bo'yicha har darsdagi dialogni o'rganishdan burun nima qiladigan bo'lgan to'q. Shu dialogni o'rganib bo'lib, javob berishga tegishli savolni bilib oladigan bo'lgan to'q. Bu savol nimaga? Qarasangiz, does Susan have tea by herself? Ya'ni have tea degan have ni deb tushunamiz, ichish deb tushunamiz. Have tea. Tushunishli-ku? Konkret shu amaliy ahvol qarta uni jonliq tarjima qilamiz yoki jonliq tushunishimiz kerak degan bu ma'no. Have no ma'nosi indayin ko'rinadi. Have a swim desa suzish bo'ladi. Have a party bo'lsa o'ldirish, o'tkazish yoki o'ldirish, o'ynash bo'ladi. Have tea bo'lsa choy ichish bo'ladi albatta. Have a meal bo'lsa bir vaqt tomoq yeyish degan bo'ladi. Demakchi, amaliy ahvol qarta har xil har yangi shu konkret ahvol belgilaydi, uning qanday ma'no olishini degan shundaqmi? Okay. Does have tea degan choy ichish bo'ldi, uzun gapning qisqasi. Does Susan have tea degan Susan choy ichamdi degan gapkan. By herself. O'zi bilan o'zi, ya'ni faqat o'zi yoki o'zi degandek bir ma'nosi bor ekan. By herself. Okay? Masalan, by myself desak, men o'zim degan gap. By herself degan shu u o'zi degandek bir gap. Okay? O'zi bilan o'zi degandek-ku. Ya'ni masalani nima deb tushunsak bo'lgan, eng oxirida zodiqi yig'ib yurgap, ravon qilib nima desak bo'lgan, Susan o'zi choy ichamdi deydi yoki Susan choyni o'zi ichamdi deydi. Okay? Mushu savolni esimizda tutib turib qandaq dialog ko'p boqaylik. Lesson 125, tea for two. Qarang, dialogni qanday o'rganadi? Menga agish bir qatim o'qiydigan bo'lgansiz, ha? Susan bunda boshlaydi qarang gapni. Can't you come in and have tea now, Peter? Can't you come in and have tea now, Peter? Desa Peter nindaydi? Not yet. Not yet. I must water the garden first. I must water the garden first. Okay? Digante Susan qopib, do you have to water it now? Do you have to water it now? This is Peter nindaydi. I'm afraid I must. I'm afraid I must. Look at it. Look at it. It's terribly dry. It's terribly dry. This Susan qopib, what a nuisance. What a nuisance. Deydi desa, Peter qopib, last summer it was very dry too. Last summer it was very dry too. Don't you remember? Don't you remember? I had to water it every day. I had to water it every day. This is Susan did it. Well, I'll have tea by myself. Well, I'll have tea by myself. Deydi, anamdan birdamdan keyin qarsangiz mana ikkisi uyda barangishadi qarang, kim Peter ishni ichib kirganda qiladi. So'zini nima dedi? That was quick. That was quick. Indash belgisi, ha?
Have you finished already? Have you finished already? Desa Peter nim deydi? Yes. Yes. Look out of the window. Look out of the window. Desa Susan nim deydi? It's raining. It's raining. That means you don't need to water the garden. That means you don't need to water the garden. This is Peter nim deydi? That was a pleasant surprise. That was a pleasant surprise. It means I can have tea instead. It means I can have tea instead. Xo'sh, savobishlar, meni mana shu nuqtada nima deydiganimni bilasiz. Men jiq dedim. Keyiniga sal yandiriblar, qayta yandirib demakchi. O'zingiz jiq anglab, ondan to'xtatib qo'yib meni do'rab o'qib bunday qilishlarni bilasiz-ku, men demasam bo'ladi-ku. Okay. Ingliz tilini yaxshi o'rganishning asosi shu ko'p anglash, ko'p do'rab o'qish, ko'p yozish degandek, shundaqku. Okay. Hamsa bu gap nemishinchilikda qolgan o'zingiz qolib qoldi, o'qish jihatdagi mashq demakchi. Hozir biz qanaqa qilamiz? Tekstni tushunib chiqaylik, dialogni tushunib chiqaylik, qarang. Susan deb boshlagan gapni, can't you come in and have tea now, Peter? Qarsangiz agar mayada can't you deb aytadi. Buni agar can't you emas, not ni qo'shmay turib, masalan, can you deb bunda olgan bo'lsak, to'liq tushunishli bo'ladi. Masalan, can you come in and have tea now, Peter degan bo'lsak, can you come in degan kira olamsiz degan gap qo'y. And have tea now. Choy icha olamsiz hozir, ya'ni kirib choy icha olamsiz hozir Peter degan gap bu. Agar can you deb so'ragan bo'lsa, hozir can you emas, can't you deydi. Demakchi can you deganni kira olamsiz deb olsak, can't you deganni deymiz, kiramamsiz deb ta'bir so'raymiz-ku. Buni tushunasizda. Demakchi kirib choy ichamamsiz hozir Peter deydi. Kirib choy ichamamsiz hozir Peter, can't you degan shu. And come in and have tea bu o'rtaq ishlatildi-ku. Demakchi Uyg'urchada jonliq qilib buni kirib choy ichamamsiz hozir Peter deydi. Kirib degani can't you come in deganni kiramamsiz deb ayrim tarjima qilib, choy ichamamsiz deb ayrim tarjima qilishning hojati yo'q. Kiramamsiz va choy ichamamsiz hozir deyishimizning o'rni yo'q. Uni jonliq qilib kirib choy ichamamsiz deb mamsiz deganni not ne birliqatni masak bo'ladi-ku, tushunishlik gapim tushundingiz qilib. Okay? Ya'ni uzun gapning qisqasi kirib choy ichamamsiz hozir Peter deb so'ragan tez Susan. Peter nima dedi? Not yet dedi. Not yet degan amaliyotda I cannot come in and have tea now yet degan gap. Okay? Ya'ni I cannot bir nima yet degan gapni qisqartirib not yet deb bunday aytadi demakchi. Yazaya gapim tushunishsiz bo'lib qolmasin. Tushunishsiz bo'lib qolishdan intayin ansirayman. Okay, qarang. Not yet degan gap I cannot come in and have tea now. Yet degan gap I cannot come in and have tea now yet. Okay? Ya'ni not yet degan mishadin kelgan demak. Shu qisqartirib not yet desak bo'lgan, men tushunyapsiz cho'qim. Odatda I cannot deb o'tmaymiz. Buni qanday qilmaymiz? Buni bunda qisqartirib o'tib yodingizda bor. I can't deb ham qisqartirib o'tib. Okay? I cannot deganni qisqartirib I can't deymiz va mayli I cannot deb ayrim deylik, mayli I can't deb qisqartirib deylik, mishar bir not bor desak, ashu not bilan ma yetni ikkisini bundalam qisqartirib ifodalab qo'yayotgan gap bor. Ya'ni ma gap mushu gap tang demoqchi men. I can't come in and have tea now yet degan gapni qisqartirib nima bo'ldi? Not yet desa bo'ldi ekan. Yaxti degan gap bu. Yet no ma'nosi texi. Shundaqmi? Okay? Ya'ni to'liq desak, men hozir kirib choy ichamayman, texi. Men hozir kirib choy ichamayman degan gap qisqartirib not yet dedi. Deb bo'lib deydi, I must
water the garden first. First deganni oldi bilan deb tushunamiz. Birinchi bo'lib degandek, okay? Must degan qilishim kerak degan deb olsak, niyada I must degan men bundanda qilishim kerak degan gap bu. Water deganni sug'urish olgandoq. Nimani? The garden, gullikni, yoki bog'ni. First, bog'ni samalaqi boshqa bog'ni kelib o'ylab qolmang, shu gullik, kichik bir gullik bog'ni demakchi bu. Okay, Englishda garden gullik deb oladi. Bundaq gullik bog' deb oladi degandek. Uni jonliq tushunasiz qo'ysangiz. Bunda olsa I must water the garden first deganni men oldi bilan gullikni sug'urishim kerak deb olsak bo'ldi-ku. Okay? Xo'sh, Susan nima deydi? Bu gapni anglab, do you have to water it now? Do you have to degandagi have to ni bilasiz. Qilmisi bo'lmaydigan degan ma'nosi. Masalan, I have to go desak, men mangmasam bo'lmaydi degan gap. Buni tushunishlikmi? I have to go. Men mangmasam bo'lmaydi. Bu yerdagi have to degan qilmisi bo'lmaydigan degan ma'nosi bor. Unda olsa ma'lum bu. Do you have to water it now? Nima olamiz undaqda desangiz, siz hozir now degan hozir va siz hozir yoki siz uni hozir sug'amsangiz bo'lmamdi demakchi bu. Do you have to water it now deganni. Okay? Siz uni hozir sug'amsangiz bo'lmamdi deydi. Ya'ni sug'amsangiz yaxshiroq bo'ladi demakchi bu. Shu uyga kirib choy ichsangiz bo'ladi degan maqsadda aytgan gap bu. Do you have to water it now? Okay. Desa Peter nima dedi? I'm afraid I must. Savobishlar I'm afraid ni ajoyib tushunadi. I'm afraid degan men bunda bo'lishdan ansirayman degan yoki ishlatilgan bir ifodalash usuli. Ya'ni I'm afraid bizim degani men bunda bo'lishdan ansirayman degan gap. Amaliyotda bundanmikin deb olamiz dedim-ku jonliq tilda. Masalan, I'm afraid I must ni qilishim kerak-ku deyman deb olsak jonliq bo'ladi. Boshqaqku qilishim kerak-ku deyman. Okay. Jonliq qilib I'm afraid I must water it now deganni qisqartib bilan degan deb tushunsiz-ku. Okay? Ya'ni men shunaqa qilishim kerak deb ansirayman deganni amaliyotda jonliq tilda qanday? Men qilishim kerak-ku deyman. Hay qilishim kerak jumo deb bundaqqa olsak bo'ladi-ku. Okay? Deb bo'lib look at it deydi. Unga qarang deydi. Buni aytib urg'u bilan degan gap. Undash belgisi bor qarang, ha? Unga qarang deydi. Deb bo'lib it's terribly dry. Terribly obviously the backla night in back. Azraqliq salbiy ma'nosi bor dedim-ku, ha. Dry degan qurib yoki qurib ketgan yoki qurg'oq narsa. Bu bakla qurib ketibdi deydi-ku. Okay? Bakla qurib ketibdi deydi. Unda boshdan bir aslab baqsaq, hozirga qadar bo'lgan gaplarni qarang. So'zini nima boshlagan gapni? Hozir kirib choy ichamamsiz, Peter deb so'radi deyli. Peter qo'pib yo'qdi deb bo'lib, men oldi bilan gullikni sug'urib etishim kerak dedi. Shundaymi? So'zim qo'pib, uni hozir sug'amsiz bo'lmamdi deb so'radi deyli. Peter nima javob berdi bu gapga? Cho'qim sug'urishim kerak jumo. Sug'amsam bo'lmaydi jumo yoki cho'qim sug'urishim kerak qudayman. Bunda dedi deyli. Deb bo'lib, uni qarang deydi. Deb bo'lib, it's terribly dry, ya'ni bakli qurib ketibdi deydi. Men gapni tushundingizmi? Hozir qadar bo'lgan gaplarni shundaq-ku. Okay. Bu gapni anglab, Susan nima dedi? Ya'ni bu shunchalik bak qurib ketibdi degan gapni anglab, Susan, what a nuisance. Ajab bir deb qo'ymizmi Uyg'urchada? Adamni terik turib, manda adamni jiliq qildi, masalan, terik turdi deb qo'ymiz, naqashi gap shu. What a nuisance dedi. Deb bo'lib, desa Peter nima dedi? Last summer it was very dry too. Last summer degan bultuq yozda degan gap qo'y. This summer degan bu yil yoz degan gap. Last summer degan bultuq yoz degan gap qo'y. It was very dry. U idi bakki qurg'oq to'lin deb olamiz. Demakchi mu, ya'ni bultuq yozdimi, u demakchi-ku, bultuq yozdimi, u bak qurg'oq edi dedi, ya'ni qurib ketgan dedi. Don't you remember? Yodingizda yo'qmi dedi. Agar
Do you remember bo'lganimiz yodingizda bormi deb olatdik. Hozir don't you remember deb ta'tirsini davdi. Yodingizda yo'qmi deb. Chunki men tushunsiz. Okay? Deb bo'lib I had to water it every day. Bu yerdagi had to deb tushunamiz amaliyotda have to ning o'tgan zaman shaklida desak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Ya'ni have to ni hozirgi zamonga ishlatamiz desak, masalan, bunda qilmasi bo'lmaydigan deb. Ani qandaq o'tgan zamanda bunda qilmasi bo'lmagan deb bundaq asaq, masalan, I had to water it every day deganda men uni har kuni sug'amsam bo'lmaydi degan gap bu. O'tgan zamandagi ishlatilishi shunday ma'no oladi. Ya'ni bultu demakchi, bultu yozda men uni kunda sug'amsam bo'lmaydi. Mush ish yodingizda yo'qmi demakchi bu. Okay? So'zin nimdir bu gapga? Well, endi nim desam bo'ladi deb bo'lib I'll have tea by myself. I will have tea degan men choy ichaman degan gap. Will degan kelgusi zamonninki oldi qo'shilg'uchisidir u. Qo'shilg'uchisidir u. Ya'ni have to ninki, have ninki oldi kelayotgan oldi qo'shilg'uchi deylik, will ne. Okay? Demakchi I will have tea degan men choyni ichaman degan gap kelgusida qilaman. By myself o'zim deydi. Ya'ni o'zim ichay degan gap bu. Okay? Kelgusi zamanda ifodalaydi demakchi men o'y fikrimni. Men o'zim ichay debchi. Okay? Well degan nima deb tushungan to'q ay deb bo'lib yoki nima desam bo'lardi degandek bir ikkilanib turib bir gapni boshlaganda beshida aslida qo'shib qo'yatdik-ku inglizchada well deb I'll have tea by myself. Okay? Endi bundan o'zim ichay degandekchi. Anandan to'rtinchi rasm qarasangiz so'zin nima dedi? That was quick. Ajab tezg'u degan gap mana. That was hargiz that is demadi. That is degani hozir qartilgan bo'lib qoldi. Gul sug'urishdan iborat, ya'ni bog'ni sug'urishdan iborat yoki gullikni sug'urishdan iborat ish qartilgan juma. Yomon tezg'u deb o'tgan zamonda ifodalayotganini bilyapsizmi? Hargiz that is quick demaydi juma. That was quick. Ya'ni u ish ajab tez tugabdi-ku demakchi. Ash ish qartilgan, ash ish bak tez bo'libdi-ku demakchi. Okay? That was quick. Ajab tezg'u deb bo'lib have you finished already? Siz bo'ldingizmi dedi. Finish degan tugitish ku. Tugit bo'ldingizmi? Alliburun? Okay, already degan alliburun. Mana hozir bitgan zamonda ifodalanayotgan bir jumla, ya'ni hozirga nisbatan bitgan demakchi ku. Mushu jumla shaklini ishlatish orqali demakchi, mushu ish bitdimi demakchi ku. Mushu sizningki mushu oxirlashtirishingizdan iborat, mushu sug'urishni tugitishdan iborat bu ish bitdimi degan maqsadda hozir bitgan zamonda so'rayotdi-ku. Have you finished already? Argizman did you finish already demaymiz juma. Hozirga nisbatan bitdimi degan maqsadda hozir bitgan zaman ifodalar. Hozirga bitgan zamanda ifodalar hozirmi o'yibkin. Okay? Deganda Peter nimdir? Yes dedi. Dedi. Look out of the window. Look out degan sirtda qarang degan gap. Nimaning sirtiga? Of the window. There is a ning dedi. Ma of degan shunaq o'ziga agishib kelgan narsalarningki ning degan ma'nosini anglatadi-ku. Look out of the window. Ya'ni there is ning sirtda qarang degan gap bu. Desa so'zin qilib it's raining dedi. Yomg'ir yog'ib o'tibdi dedi. Okay? That means you don't need to water the garden. That means degan uning ma'nosi yoki u shunday ma'no bildirdi degan gap bu. Amaliyotda savdoshlar that means ning kayinda bir that degan so'z borligi. That ga bir agashim jumla agishib kelib means degan so'zni nim qiladi-ku. Aniqlab beradi-ku yoki fe'lni aniqlab beradi. Qisqasi that means that you don't need to water the garden degan gapki that chiqilib that means you don't need to water the garden deb qilyapti qisqasi. Ya'ni u shu ma'noni anglatadiki degan gap. Yoki u shuningdan derak beradiki, nimadan? You don't need to water the garden. You don't need to degan qilmasangiz bo'ladi degan gap ku. You don't need to. Bu yerda need ning ma'nosi bir ishni qilishga ehtiyojli bo'lish degan gap. Okay? Yoki bir ishni qilishga ehtiyoj bor degandek-ku. You don't need to water the garden degan shu. Sizning gullikka suv quyish ehtiyojingiz yo'q. Ya'ni qilmas gullikka suv quymasangiz bo'ldi ekan demakchi u. Ya'ni that means degani shu yomg'ir yoqqanlikdan iborat shu ishning ma'nosi, ya'ni uning ma'nosi
Yani yoki yomg'ir yoqqanlikning ma'nosi demoqchi. That you don't need to water the garden. Siz gullikni sug'amsangiz bo'ldi ekan. Desa Peterning dedi, that was a pleasant surprise. Ya da that is demedi, that was dedi jumla abayqi isharakatni ko'rsatadi. Qaysi isharakat? Masalan, yomg'ir yig'ib ketganligidan iborat ash ishni ko'rsatadi jumla. Abiya bo'ldi-ku. Ash ish bo'lgandan keyin andan uyga kirdi-ku, demak u o'tmishga aylandi. Shunga that was deb BPLning o'tgan zaman shaklini ishlatyapti. Meni tushunyapsiz. That was a pleasant surprise. Pleasant degan odamni xush qiladigan, kishining ko'ngliga yoqadigan degan gap. Yodingizda bor. Surprise degan hayron qoldirarlik bir ish, odamni hayron qoldiradigan bir ish degan gap. Unda olsa buni nima deb asaqludi jonliq tilda? U bir tuyuqsiz kishini xush qiladigan bir ish bo'ldi deb asaqludi. Deb bo'lib it means I can have tea instead. It means the man's nima? U mundaq ma'ni bildirdi degan gap. Amaliyotda mishadiki meansning keyindimi that degan so'z chiqib qolganligi. Keyindan I can have tea instead degan jumlani agashtirib turgan thatchu. Ma'nisi it means that I can have tea instead. Ya'ni bu shundaq ma'ni bildirdi ki, ya'ni I can have tea. Men çay içsem bo'ladi instead uning o'rniga. Sug'urishning o'rniga demakchi. Gullarga suv quyishning o'rniga. Yoki gullikka suv quyishning o'rniga. Okay? Nasa tushundingiz, ayoli yomg'ir yog'ibdi deb bo'lib, u deganlik, u deganlik deb asaq texnik yaxshi bo'ldi ekan. U deganlik siz gullikka suv quymasangiz bo'ldi ekan, yoki gullikni sug'amsangiz bo'ldi ekan. Dedim o degan Peter qopib, u bir tuyuqsizlik odamni xush qiladigan bir ish bo'ldi deb bo'lib, u deganlik, it means degani shu. U deganlik men uning o'rniga, ya'ni shu gullik qo'yganning o'rniga qanday çay içsem bo'ladi ekan deb I can have tea instead. Okay? Bo'lsa yana shu gapni yana bir qaytilasam, mishab to'xtatib qo'ymay qandaq o'zingiz bir qancha qatim o'qib, yodlab hatto tarjim qilib qayta tahlil qilib ko'rib olsangiz texi yaxshi. Okay? Unda olsa, ilk savolga javob berayotgan savoldoshlar. Nima savol? Does Susan have tea by herself? Susan o'zi choy ichamdi dedi. Yoki choyni o'zi ichamdi? Javob no, she doesn't. She doesn't deb bo'lib, javob shunday bo'ldi-ku, no she doesn't. Yoki no she doesn't have tea by herself desak bo'ldi-ku, to'liq desak. Peter joins her later. Peter joins her later. Yani Peter sal pal keyin uningga qo'shiladi degan gap bu. Okay? Shu savolga to'liq javob bersak demakchi. Savolning ma'nosi nima bo'lganda, so'zning choyni o'zi ichamdi bo'lganda. Javob no she doesn't. Peter joins her later. Ya u o'zi ichmaydi deb bo'lib, Peter sal keyinroq uningga qo'shiladi degan bo'ldi. Shunaqmi? Okay. Misol so'zlar tekst o'qilishi va ma'nolari qanday o'zingizning qayta takror qilishingizni qilib qoldi sevimli savoldoshlar. Endi biz qanaqa qilamiz? Albatta lesson 126 ningki mashq ishlaymiz. Qarang, have to and do not need to ikki narsani selishtirdik ekanmiz. Bu ham dedim have to ni qilmas bo'lmaydigan deb. Do not need to degan qilmasmi bo'ladigan degan gap. Bunda olsa qilmasi bo'lmaydigan bilan qilmasmi bo'ladigan degan gap zodi qanday gaplar ko'rib boqaylik qarang. Number 1. Birinchi rasm. Do you have to go now? Ayoli yo'ldoshni so'rayotgan o'xshaydi qarang. Do you have to go now? Hozir mangmisangiz bo'lmamdi deydi. Shunaqmi? Yo'ldosh nima dedi? Yes, I have to leave immediately. Men darhol mangmisam bo'lmaydi degan gap yoki leave shu menish ketish degan gap. Immediately degan darhol. I have to leave immediately degan darhol ketmasam bo'lmaydi degan gap. Okay? Uyg'urchada sal ta'tirdak bir anglanib qoladi bu gap masalan. Masalan ayol nima dedi? Hozir mangmisangiz bo'lmamdi dedi. Shundaymi? Yo'ldoshi dedi.
yes dedi-ku, demakchi o'g'lim yes nima deb tarjima qilib berdim-ku. Deb bo'lib, men darhol mangmasam bo'lmaydi yoki darhol ketmasam bo'lmaydi dedi-ku. Unda o'ylasangiz, agar hozir mangmasangiz bo'lmamdi desa, desa, hozir mangmasam bo'ldi degandek ma'ni chiqib qolamdi nima deb o'ylab qolmang haligiz. Inglizda bu narsa ta'turjimi. Amaliyotda do you have to go now desa, no desa, anondan keyin yo'q hozir mangmasam bo'ldi degan ma'ni bildirdi. Qisqasi mening demakchi o'g'limni tushundingiz. Uyg'urchadagi ba'zi narsalar inglizchada ta'tir anglandi. Inglizchadagi ba'zi narsalar, ba'zi narsalar Uyg'urchada ta'tirdek anglandi. Okay, buningga men jiq misollarni bergandim. Agar shu misollar yodingizda bo'lsa, menga gapni tushunish tez emas demakchi-ku. Okay. Number 2, do you have to get up early? Ayoli yo'ldishni so'rayapti deyli. Siz aytganda turmusingiz bo'lmamdi, qarang, do you have to get up early tomorrow morning? Siz aytganda soat turmusingiz bo'lmamdi deydi. Shunaqku. Yo'ldishni deydi, yes, I'll have to get up at 6 o'clock. Qarang, soatni burg'il turibdi. Men soat 6da turib olmasam bo'lmaydi deydi. Men soat 6da turmasam bo'lmaydi. I'll have to. I will have to. Kelgusi uchun will ni ishlatib have to deb qilmasam bo'lmaydi bunday ifodalaydi. Gapim tushunishlikku. Demakchi, do you have to get up early tomorrow morning? Yes, I'll have to get up at 6 o'clock deganni tushundingizmi? Okay. Number 3, did you have to take a taxi? Siz taksiga o'tamsangiz bo'lmam deydi. O'tib bo'lganingizda turjimi? Did you have to take a taxi? Taksiga o'tamsangiz bo'lmam deb o'tganingizni so'rayapti desa, yo'ldishini deydi masalan. I'm afraid I had to. Hey, o'tamsam bo'lmaydi-ku deyman degan gap bor. I'm afraid men jiqtab berdim-ku. Okay? Hey, o'tamsam bo'lmaydi-ku deyman deb bo'lib, I couldn't get a bus. Avtobusga o'tiramdim deb, avtobusga chiqamdim. Okay, yoki avtobus topamdim degandekchi. I couldn't get a bus. Shuningdek, taksiga o'tirib qoldim, o'tamsam bo'lmaydi degan ma'no chiqdi ma'nodan. Okay? To'rtinchisi qarsan, hasn't your friend arrived yet? Sizin do'stingiz taga kelmadimi dedi. Arrive degan yetib kelish qo'ya. Birisi ham birisini so'rayotdi. Masalan, sol tarafdagi odam sol tarafdagi o'ng tarafdagi odamni so'rayotdi deyli. Hasn't your friend arrived yet? Do'stingiz taga yetib kelmadimi deb hozir kutgan zamonda so'rayotganda, odam qo'pib yoki birinchi odam shu gapining kaniga ulab yana bir savol so'radi. How long have you had to wait? Qanchalik saqlamasangiz bo'lmaydi deydi. Shunaqa hozir kutgan zamonda ifodalayapti bu jumlani. Qanchalik saqlamasangiz bo'lmaydi desa, ikkinchi odam I've had to wait for 2 hours. 2 soat saqlamasam bo'lmaydi deydi. Shunaqa. Demak, 2 soat saqlashi bitib bo'pti. Shuning oxirida davotgan gap bu. Yo'l mana do'stingizga yetib kelmadimi deb qanchalik saqlamasangiz bo'lmaydi deganiga ikkinchi odam 2 soat saqlamasam bo'lmaydi. Lekin qaraganda yana kap bo'lmaydigan o'xshaydi degandek bir ma'no chiqdi ma'noda. Hozir kutgan zamonninki shunda bir narsadan derak beradiganligini men jiq degandim. Shunaqa. Okay. Number 5 qarang. Birisi ham birisini so'rayotdi. Do you have to water the garden? Ayol mesela yo'ldishni so'radi deyli. Siz gullikni sug'amisiz bo'lmamdi desa, yo'ldishni deydi. No, I don't need to water it now. Yo'q, men uni sug'amsam bo'ladi hozir deydi-ku. I don't need to. Men uni qilmasam bo'ladi demoqchi-ku. Ya'ni qilishimning hojati yo'q degan gap chiqdi-ku. Okay? It's going to rain deydi. Yomg'ir yog'adi ekan deydi. It's going to rain. Yoki yomg'ir yog'moqchi deydi. Shunga men uni qilmasam bo'ladi demoqchi-ku. Sug'urishni. Okay? Number 6 qarang. Do we have to walk to the station? Bizavo poyezd stansiyasiga demoqchiman, yani station degan, masalan train station degandek-ku. Okay? Ya'ni do we have to walk to the station? Biz poyezd stansiyasiga piyoda minib borsak bo'lmamdi degan gap bu. Okay? Desa yo'ldosh qo'pib, no, we don't need to. Yoki biz bunday qilmasak ham bo'ldi degan gap-ku. Yoki biz bunday qilishga ehtiyojli emas demoqchi-ku. We can catch a bus. Avtobusga o'tsak bo'ldi deydi. Okay?
Xo'sh, savoldoshlar, yuqoriqilar meningki og'zaki tushuntirib qo'yishim bo'lsa, o'zingiz buni hisob qilmay qandoq boshdan yana bir qatim ko'rgaysiz og'zaki mashqlarni, okay? And biz yozmish mashqlarni ko'rib boqaylik qana. Written exercises. Written exercises ninki A qismida nima deydi qarang. Write questions and answers. Savol va javoblarni yozinglar deydi. Examples. You have to leave early. Siz baldır mağmısanız bulmaydı degan gap bu. Yoki baldır ketmasanız bulmaydı. Okay? Do you have to leave early? Siz baldır ketmasanız bulmamdı. Yani aslidagi berilgan jumlaga asosan savol va javoblarni yozib ekanmiz. Masalan, aslidagi berilgan jumlani you have to leave early desak, masalan, siz baldır ketmasanız bulmaydı yoki baldır mağmısanız bulmaydı desak, Muşnunga asasen bir sual tuzanglar deydi. Benim de sayımız, do you have to leave early? Yani, siz baldırmamışsınız bulmamdı. Cevap, you don't have to leave early. Siz baldırmamışsınız mı buludu deydi. Yani, aslındaki a cümleni müşahşi kıl deydi kendimiz. Gibi müşahşi lazım. Yeni bir misal, she must leave early. Bu baldırmaymış gerek deydi. Hoşundan sonra bu gapni yani abaqidek holatda savol so'rab javob berib yana bir xil desak, must she leave early? U baldir ketish kerakmi yoki baldir menish kerakmi? Javob, she needn't leave early. She needn't leave early degan u baldir ma'nosi bo'ladi degan gap qo'y yoki she doesn't need to leave early desak bo'ladi amaliyotda. Ma she needn't leave early degan ba'u ko'pinchalik Angliyacha deyish usuli Amerikanchada she doesn't need to leave early deb so'mda oladi. Okay? Xuddi ma bu nimada we don't need to degandekchi. And no, we don't need to bilan no, I don't need to water it now deganlar Amerikanchigimi Angliyachiga o'rtaqqa ifodalashlar. Miyada ham desal Angliyachiroq ifodalab qo'yibdi. She needn't leave early deb. Amaliyotda she doesn't need to leave early desam bo'ladi demakchi. Bundan so'ng to'rtinchi ishlarimiz albatta ishlay olasiz. Men birini ishlab bermay qarang. Ikkini ishlab bersam bo'ladi. One bilan two ni ishlab bersam bo'ladi. One da has to, two da must deb kelyapti emasmi? Okay, qarang. She has to decide immediately deganni men savolga bunda o'zgartiraman. Does she have to decide immediately? Javob, she doesn't have to decide immediately. Okay, yana bir qatima. Berilgan jumla she has to decide immediately. Men buni savolga o'zgartsam, does she have to decide immediately? Javob, she doesn't have to decide immediately. Okay? Number 2, qarang. Aslidagi berilgan jumla she must decide immediately. Men buni savolga o'zgartsam, must she decide immediately? Javob, she doesn't need to decide immediately. Yoki she needn't decide immediately. Bu bir xil qilsa qo'llashmagandek qilib qolish, she needn't decide immediately. Amerikancha desak sal qulayroq bo'lgan. Hech bo'lmagan men shuni ko'rib qoldim. She doesn't need to decide immediately. Okay? She doesn't need to decide immediately. Okay, qolgan o'zingiz qolib qoldi. 3 bilan 4 savoldoshlar cho'qim ishlab beqildi, shunga o'xshash. Men qilgandek. Okay? Videoni to'xtatib qo'yib ishlab bo'lib qolgandan davomlashtirsangiz bo'ladi, qo'mishadi. Okay? Xo'sh, B mashq qilib answer these questions. Munu savollarga javob beringlar. Example. I must go now. Men hozir menishim kerak degan gap bu. What about you? Sancho deydi. Desa, yana birisi qo'yib, I have to go too. Men ma'nomisam bo'lmaydi degan gap bu. I must go now degan men menishim kerak degan gap. Men hozir menishim kerak degan gap. I have to go too degan men ma'nomisam bo'lmaydi degan gap bu. Okay? Undan so'ng birsini ishlab bermay qolgan o'zingiz qolib qoldi. Number 1 qarang. I must telephone him. What about you? I have to telephone him too deymiz. I have to telephone him too. Telephone degan Angliyacha ifodalash usuli, buni Amerikanchada call deb nomlanadi. Masalan, I must call him.
What about you desa, I have to call him too deymiz. Okay? C right questions. Example, I must go now deydi. Hozir men ishim kerak. Buni bundaq savolga o'zgartirganmiz. Do you really have to go now? Sen rastla hozir mangmisang bo'lmamdi degan gap shunaqa. Have to qilmasang bo'lmamdi. Go now mangmisang bo'lmamdi demakchi. Ya'ni do you really have to go now? Sen rastla hozir mangmisang bo'lmamdi degan gap. Okay? Nasa men birinchisini gapirmay qolganini o'zingiz ishlaysiz. Okay? Number 1, I must telephone him. Ya'ni telefonni callga o'zgartiraylik amerikanchada. I must call him deb o'zgartirib, aniki men deb baqay qarang. Do you really have to call him now? Do you really have to call him now? Yoki angliyacha, do you really have to telephone him now? Okay? Qolganini o'zingiz qilib qoldingiz, sevimli savoldoshlar. Unda bo'lsa, ko'p rahmat. Shunchalik sabr qilganingizga, yana ozroq chidab o'ting. Patarda birinchi qism tugaydi, shuning bilan ikkinchi qism kitob kirib ketamiz. Okay? Ko'p rahmat. Biz inshaalloh atki darsda ko'rishaylik. See you tomorrow.